Para-share muna natin si question. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po hindi sayang yung oras natin, we will answer one by one yung mga tanong po ninyo. So pwede pa rin po kayong humabol. Kung meron pa kayong follow-up questions, just raise your hand. May mga tanong po kasi dito, kanina pa namin ina-assess sa likod. Medyo hindi ho namin maintindihan yung tinutumbok ninyong topic. I will start na po. In a non-stock corporation, how could the incorporator receive the investment in a year or so? Dalawa po yung klase ng corporation, stock and non-stock. The difference lang po is kapag stock corporation, ang primary purpose po nito is earn income and dividend income in the form of dividends. Non-stock po, you earn income pero wala pong dividend distribution. Hindi po kayo nagne-negosyo para kumita at yung kita ay inyong hahatiin. Sa non-stock corporation po, yung investment po ninyo ay hindi ninyo matatanggap in terms of money or dividend. Kasi po ito po ay for civic, religious, cultural purposes lang po. So wala pong kita, income na pinag-uusapan. What if I started a small business at home with a capital of 50,000 pesos? Is it okay not to register the business sa BIR? Okay, the general rule po kasi is you have to register your business. Yung sole proprietorship po kasi, assuming hindi nyo ni-register yung junk shop business, pero kapag ka po kayo ay in-assess ng BIR at dineclare lang ninyo ang income ninyo for a year is 10,000 pesos. Pero yung junk shop business naman po ninyo ay kilala at kitang-kita na kumikita, yari po kayo sa BIR. Criminal case po ang tax evasion. So might as well have it registered with the BIR para po malinis. Maganda po yung sinabi ni Attorney Mike. Yun po, if you plan to do business, commit it to God and let God do the rest. But do we have to register again if we decide to add a different type of business in the corporation? Is there a minimum or preferred authorized capitalization of stock? Ito po yung sa unang question. We have to register again if we decide to add a different type of business in the hindi ko po alam kung meron ng business, pero usually kapag ka po mag-a-add kayo or magbabawas, anything po sa Articles of Incorporation, kailangan po natin mag-amend. So, i-amend lang po ninyo, depende po kung ano yung kung saan portion doon. Tapos yung minimum or prepared authorized capitalization for stock, depende rin po yan kung anong company yung, ang tawag nito, yung bibigyan nyo ng authorized capitalization of stock. Kasi like kung mga bangko po, meron po silang kung ano dyan, may mga standards po na binibigay yung SEC kung how much yung capital, authorized capital stock. Ito, ganun din po ito. How do you determine the authorized capital stock? Depende po dun sa kung anong company yung ipapa-incorporate po ninyo.
At present, what is the ideal business to start up? May old maxim, parang, if you do what you love most, you never work in your life. Tama yun. Paano kung may workshop na nag-generate ng income pero di regularly nagra-run? Kailangan pa rin ba i-register sa business? As stated by Atty. James, kapag nag-business kayo, although one time, kailangan ba register? Saka may tax implication ito. Usually, pag magtatransa kayo sa supplier or sa customer, usually hinihingan kayo ng ng resibo, di ba? Yung resibo na yun dapat register sa BIR. Kasi, ba't nila hinihingan kayo ng resibo? Under part, business expense. Diba? Pag hiningan kayo, wala kayong represent dahil hindi kayo nag-register, ilipat na lang sa ibang tao yun, sa ibang company para mag-business. So yun ang disadvantage pag hindi kayo nag-register. Paano kayo mahingan ng resibo? Sa computation of tenure, ito ba yung security of tenure siguro ito? Paano po ba ito? Ang computation nito is from day 1 na regular siya. Kasi dapat natin tandaan, katulad kanina, ang may security of tenure, sino lang? Regular. First day hanggang last day ng employment, yun ang i-include nyo for computation. Kunwari, ng retirement, ng separation. Sino lang ba nagre-retire at sino yung binibigyan ng separation? Muna regular. Paano ginagawa ng ibang kumpanya, di ba? Alam natin, contractual. Naging problema yan, di ba? How do you determine the authorized capital stock? Kayo po mag-declare kasi ng authorized capital stock ninyo. Actually, sa SEC po, if you want to register your company, minimum po na authorized capital stock nila 5,000. So, with a small amount of 5,000 pesos, you can have your company registered. Gaya po ng diniscuss kanina, may mga businesses po kasi or industry na may minimum authorized capital stock. For example, kung magtatayo ka ng post shop, magtatayo ka ng bago, tapos ang authorized capital stock mo 5,000, sino maniniwala sa'yo? So, ang ginawa mo ng SEC, meron siyang minimum capitalization, hindi pa po kasama dyan yung secondary franchise mo na kukuhanin mo po sa BSP na Bangko Sentral Bank. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, meron din po silang minimum capitalization na nire-require po sa inyo. Example po, kung gusto nyo magtayo ng foundation, hindi po yung sa make-up, 1 million po ang minimum authorized capital stock. Marami, bakit? Ang history ko kasi nung araw may mga fly-by-night foundation. Kolekta lang ng kolekta ng mga donation. Tapos biglang tatakbo. So, ginawa ng SEC, kung totoo na gusto mong tumulong, parang in layman's term, show me the money, 1 million pesos, minimum authorized capital stock. Is there an advantage of starting with a higher authorized capital stock? If you recall yung kinukwento ko kanina na may ka-meeting ako ng isang TV personality na nagre-reklamo sa akin kasi nire-reklamo yung mga business partner niya. They started with a 100,000 authorized capital stock. May mga investors na gustong pumasok kasi lumalaki yung negosyo. Ang problema nyo doon, anong ibebenta mong share? Kung fully subscribed na at fully paid yung 100,000. So, ang gagawin mo, magtataas ka ng authorized capitalization. Let's say, from 100,000, gagawin mo 10 million. Kasi you cannot sell what you don't have. So, kung may papasok na investor, may ibebenta mo ngayon yung remaining na 9.9 million worth of share. Yun yung advantage ng having a higher authorized capital stock. Establishment of corporation permit. How do you determine employees' exemption? Is it by location or as a whole? Ang pagkakaintindi ko po rito is exemption sa minimum
wage rate or doon sa pasweldo daily wage rate. Correct me if I'm wrong, Atty. Mike, kapag ka ikaw ay you are employing 10, regardless, not more than 10, regardless of the location, you are exempt from minimum wage rate. Tapos depende na po yun kung agricultural or non-agricultural. Meron pa rin siyang threshold as to the minimum wage rate. Depende sa region. Bago ko ipasa, what is the best route for incorporation or route for incorporation? I am Filipina, sole proprietor. As of now, I want to turn my business to a corporation, but my partner is a foreigner. Pwede po. Minimum 5 incorporators. So maghanap ka pa ng tatlo, na mapagkakatiwalaan. Ang rule natin as provided by the 1987 Constitution, 60% ay Filipino-owned and the remaining 40% is para sa foreigner mong partner. Hanggang 40% lang siya. Ngayon, if you run a digital marketing company, what taxes do I need to pay? If you are asking the taxes, may national at saka local. You have to pay for the real property tax. That's a local tax. You have to pay the income tax or corporate income tax if you are earning. Hindi pa po kasama dyan yung income tax ng mga empleyado mo. Kailangan mong ikaltas every 15th and 30th of the month. So those are the basic taxes. If you want to elaborate kung ano pa yung taxes na babayaran mo, I suggest you talk to a CPA lawyer like Atty. CPA na lawyer pa, hindi ka maliligon dyan. What is SME? Small and medium enterprise. Under what legislation is it? SME, magre-register kayo sa DTI. Sa DTI, what are the advantages? Ang advantage niya, yung sa minimum wage. Pwede kayo hindi mag-comply sa mandated minimum wage. And then, another one is, I don't know kung sa local government, baka merong binibigay na tax incentive ang bawat syudad. Depende ito sa bawat local government. Can SME located at your residence? Yes. Pwede yung residential is workplace then. Pwede yung Can the incorporator who's contributing his skills be asked to stay with the company for a set period of time? Sabihin na lang natin, can an employee be asked to stay with the company for a specific period of time? Pwede po, may tinatawag mo tayong proseso fixed employment. Hindi sila nag-deliver. Can incorporator who's contributing his skill be asked to stay with the company for a set period of time? So, incorporator ka na, employee ka pa. Dual citizen ka. Incorporator ka, yung incorporator pwede rin maging officer ng company. So, pwede bang maging officer ka at employado ka at the same time? Pwede yan. Kung pag-usapan natin, set period of time employment as empleyado, pwede. So, sabihin, pwede ka lang manager ng isang taon, pwede yun. After ng 1 year, hindi ka na manager, pero officer ka pa rin director ka pa rin, pwede. Kasi dalawang role na you are wearing two hats sabay. Next is, who should pay for employee uniforms? Ayan, talagang per loan, department order or policy,
Sa tingin niya, sino? Ikaw yung The company. yung lawyer. Pag kinanta sa inyo yun, violation yun. Yes. Kahit sabihin nila, inuuwi mo naman yan, ikaw naman nagsusuot yan, hindi naman yung lawyer nagsusuot yan. Kasi ba ganun dahilan nila? Kasi may tulong policy. Ang magbabayad, it's law. Yeah. I don't think that's di ba, but that is not compulsory. 100% dapat sagot na employer. Because of Paano kung ang business mo ay nag-close na? Obligado ka pa rin bang mag-file sa BIR? Kung close mo yung business mo, dapat po ako na kayo sa BIR and then sa local government unit. I-retire po siya. Otherwise po, continuous na kung ano yung nire-require sa inyo monthly to file, mag-ano na po yun, mag-accumulate na po yun. So, kung mag-close po kayo, kailangan po niya formally retire yung business ninyo para hindi po kayo mag-penalize. Hi, attorney. Hi, Ben. Can you advise which is better to register new business, DTI or SEC, for the manufacturer of foods or organic healthy products? Ano po to? Depende what suits your capitalization, your skill set, kung ano yung meron ka. Sa DTI kasi, normally for sole proprietorship lang siya. Ayun, kung medyo you're starting small, much better, ayaw mo ng medyo sakit ng ulo sa paperwork, sa nitty-gritty details ng filing ng mga documents sa BIR, SEC, mag-sole proprietorship ka muna. As I've said, ang disadvantage nun, pag nalugi yung business mo, yari ka sa mga creditor mo kasi yung personal assets mo, hahabulin nila. Yun yung disadvantage niya. Pag nag-SEC ka naman, okay lang. Nire-require din naman ng SEC na you own 99% of the company. Yung apat mong kasama, minimal lang kanilang share. Ngayon, sa SEC, ang advantage niya, meron siyang juridical personality. Huwag naman sana mangyari. Pero parang you prepare for the worst. Lagi nga. Pag nalugi ka at marami kang utang, hindi nila pwedeng habulin yung personal asset mo. So let's say, nag-register ka sa SEC, kumita ka ng 5 years, nakapagpundar ka ng lupa, kotse, mansyon, nakabili ka ng isla sa Boracay, sa Palawan, pinangalan mo sa pangalan mo, individually, hindi sa kumpanya, hindi yun mahahabol ng creditors mo. Kahit manalo ka sila sa Supreme Court, ang tawag namin yung mga abogado, paper victory. Kasi walang asset na nakapangalan sa kumpanya mo na pwedeng habulin ni creditor. Ang advantage din kasi ng corporation, marami siyang allowable deduction sa taxes pag magpa-file ka sa BIR. So regardless of sole proprietor ka ba or corporation ang gusto mong tahakin, depende po kasi yun sa kamusta yung capitalization mo. You start small or you start big? Kamusta yung empleyado mo? Meron ka bang mapagkakatiwalaan tao na when you distribute labor or management skills na mag-handle ng distribution, packaging, marketing, so on and so forth, meron ka ba? Kung hindi pa at magwa-one-man show ka na, sole proprietor ka muna. Hanggang sa makita mo kung paano lalago at kikita yung business mo as God leads you. Last two. Ito simple lang. Ano daw ang pagkakaiba ng corporation, incorporated, and enterprises? Yung corporation kumpanya, it's the juridical entity. Incorporation, it is the act of registering your company. Yung incorporated, ito yung mga inaalaw na suffix, let's say, All His Balut Incorporated. Ayun yun. All His Balut Corporation.
Yan yung mga inaalam ng Supreme Court, ng SEC. Yung enterprises, it's the other name for business activity. Yun lang po yung kanyang simpleng pagkakaiba. Last, is establishing cooperative a valid option? Yes. Kasi hindi siya sa SEC re-register. CDA yata, Cooperative Development Authority. CDA. Ito hindi ko maintindihan yung new acts for filing taxes and benefits. Ang pagkakaalam ko, pagka magpa-file mo kayo ng reportorial requirements sa BIR, meron mong website na pwede yung doon po mag-online filing. Yung itinatawag na electronic filing, Sisti, paliwanag mo. Meron po tayo ngayon sa BIR na I think ita-download nyo lang po yun from the BIR. Kailangan nyo lang i-register yung company ninyo para magkaroon kayo ng application. And then lahat po yun, every month, ang filing doon na dumadaan, yung online filing. So, kung may babayaran po kayo, kailangan nyo mag-file online. Saka nyo po ibibigay yun sa bangko. And then ito, parang sa SEC rin po. So, kailangan nyo po na may email address. Kasi lahat po ng filing ninyo, dadaan po yun dun sa email. Yun dun po ako confirm sa email kung talagang nag-file kayo. So, just go to BIR website, tapos i-check mo na lang po yung procedure kung paano kayo makakuha ng application. Pwede nyo i-download yun. So, every month, kung may mga filings kayo like 1601E, 1601C sa mga sa employees. Lahat po yun. Nandun lahat lalabas po yun pagka mag-file kayo online. Maraming pong salamat sa inyong panahon at sa inyong presensya. Sana po nakatulong kami sa biyaya ng mga to God be the glory. Okay, maraming salamat sa inyo, dollars. Inuulit ko, meron kaming Facebook page na pwede yung puntahan at download yung mga previous topics na tinatawag namin and also this